അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ടി ടെസ്റ്റ്, എഫ് ടെസ്റ്റ്. In all that test we are assuming that x follows, that means data follows normal distribution. Okay, x follows normal distribution. If we consider data having normal distribution, then we can conduct t-test, ANOVA and similar parametric tests, okay, for testing of hypothesis. But in the case of random variable having no known distribution, that means we don't know whether the data follows normal or data follows exponential, or data follows gamma. We know only this is a random variable. So in such situation, what we have to do? In such situation, what we have to do? That means we don't know the distribution of the random variable. The distribution of the random variable under consideration, we don't know. So that is a situation. So in such situation, how can compare two population, or how can equate the distribution, or check whether the distribution is normal or not, check whether distribution is gamma or not, check whether distribution is exponential or not. So that type of problems are addressed in non-parametric test. Non-parametric test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അൺനോൺ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഒരു നോർമൽ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഡാറ്റയും സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ suppose there are k number of observations, k number of populations, and we have to check whether all these populations are equal or equally distributed, or the distributions of all the population are equal. So such problems are addressed in non-parametric test. So what will be the hypothesis of a non-parametric test? Hypothesis, f equal to some normal, distribution function of a normal, distribution function of normal. This is a hypothesis. Distribution of the given data is normal. Or we can check like this: distribution function of two population, that is fx is same as fi or gy. That means എന്താണ്, രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിം ആണോ അല്ലയോ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ്? distribution is equal to a specified distribution. So we don't know the distribution, but distribution is a specified value. എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചാറി വരുന്നത്? Distribution is a specified value. What is the next possible hypothesis? Another hypothesis, suppose there are several k number of populations. Okay, so f1 equal to f2 equal to f3 equal to etc equal to fk. K number of populations in the distribution la same aano. So we are addressing these three problems. That means a distribution of a particular random variable is not similar any other similar distribution, or
പ്രോബ്ലം പിടികിട്ടിയോ? പ്രോബ്ലം പിടികിട്ടിയോ? പ്രോബ്ലം പിടികിട്ടിയോ? എന്താണ് പ്രോബ്ലം? We have to check whether distribution is a specified distribution. Distribution of a particular random variable is particular distribution. Or suppose we have two population x and y. So distribution of x is same as, check whether distribution of x is same as distribution of y. And suppose there are k number of populations, we have to check whether the distributions of k populations are same. So that are hypothesis for the testing. Okay. So first of all, we will consider Kolmogorov-Smirnov test. Kolmogorov-Smirnov test. Kolmogorov-Smirnov test. So for the Kolmogorov-Smirnov test, we have to test അപ്പോൾ എന്താണ് null hypothesis? Null hypothesis h naught xi follows f naught. That means x follows, ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്, എക്സ് ഫോളോസ് സം എഫ് നോട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് എന്തെങ്കിലും ആവാം, നോർമൽ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആകാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പോസിസ് എക്സ് ഫോളോസ് എച്ച് നോട്ട്, എക്സ് ഫോളോസ് എഫ് നോട്ട്. ഓക്കെ, so that is the first hypothesis of Kolmogorov-Smirnov test. First test is Kolmogorov-Smirnov test. First നമ്മൾ കൺസിഡർ ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്? Kolmogorov test. അതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ്. The hypothesis h naught x follows f naught. Okay, so for a testing problem, we should have a test statistic. So what is a test statistic? So we can see that in page number 585. This is a test statistic. Let x1 x2 xn is sampled from distribution function f, and fn shall be the corresponding empirical distribution function. So what is empirical distribution function? Empirical distribution function means, I will show you. So what is empirical distribution function? F star. F star of x equal to 0 if x I less than x. We are taking an observation and okay, 0 if xi less than x, then f of xi will be I by n if what is that, xi less than x, x number of observations less than or equal, sorry, ഇവിടെയാണ് എക്സ് വരുന്നത്. ആദ്യം 0 വരുമ്പോൾ ഇത് ഇടത് zero if x less than xi, and I by n if xi less than x less than x I plus 1. അത് നമുക്ക് ഓർഡേർഡ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഇതിന് നമുക്കൊരു ബ്രാക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് സെൻസ് ith പൊസിഷനിലുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് അതേപോലെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം.
I plus 1. Okay. If x lies between I and xi and xi plus 1, then phi of x equal to I by n. And one more case is there. What is that? It will be 1 if, what is that, x greater than xn. X is greater than xn. Okay. ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം. എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എഫ് എൻ സ്റ്റാർ എൻ. എഫ് എൻ സ്റ്റാർ എൻ ഇതവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് എൻ സ്റ്റാർ എൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എഫ് എൻ സ്റ്റാർ ഓഫ് എക്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിലും അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം. എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം? എഫ് എൻ സ്റ്റാർ ഓഫ് എക്സ് മതി. എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ 0 കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, 0. കാരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതാം ഇവിടെ. Ordered observations. Suppose we are given x1, x2, etc. xn. So we shall order this according to its magnitude. So that ordered observations are denoted as x, etc. x. ഇവിടെ ഒരു സഫിക്സ് വരും. എന്താണ് സഫിക്സ്? So this will be 1. That is magnitude will be smaller. To etc. For example, suppose you are given some data like, okay, so the corresponding order observations will be there. 1, 2, 4, 5, 6. Okay, this is ordered according to the magnitude. That is represented as x1, x2, etc. xn. So if x lies before x0, x1, not x1 first, before first, then fn of fx star will be 0. And if it lies between xi and xi plus 1, the fn of x will be fn star of x. Of x will be I by n if xi less than, if small x lies between xi and xi plus 1, and it is 1 if x is greater than xn. So that is the empirical distribution function. So that is given here. This is the empirical distribution function. ഇത് മിഡിൽ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം നമുക്കത് ഫസ്റ്റും തേർഡും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, so that is the empirical distribution function. So shape of the empirical distribution function അത് ഞാൻ ഷോ ചെയ്യാം. വരയ്ക്കുന്നില്ല, വരയ്ക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. Okay, you can see the empirical, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ് എംപെരിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഈ കർവ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കർവാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സെയിം ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി കൺസിഡർ എംപെരിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദ എംപെരിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എൻ സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ 0 by 1, 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1, 5 by 1, etc. up to n by 1.
അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എംപിരിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദി സ്മൂത്ത് കർവ് ഈസ് ദ അസ്യൂംഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോർമൽ, if it is exponential, that will be 1 minus e raised to minus lambda x. If it is normal, you know the distribution function. So this will be the assumed distribution function. This is the empirical distribution function. Okay. So we have to check whether according to the data. ഇത് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ്, ഈ നീല ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇത് തിയറിറ്റിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുക, കണ്ടോ? ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനും എംപിരിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ, ഓരോ പോയിന്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. ഡി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സുപ്രീം ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് എഫ് എൻ സ്റ്റാർ എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. മോഡ് എടുത്തു ജസ്റ്റ് വിതൗട്ട് സൈൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ദ സുപ്രീമം. സോ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ദ സുപ്രീമം അറ്റൈൻസ്. ഇവിടെയാണ് സുപ്രീം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ. ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ. So the maximum value of the difference is actually the test statistic. So you can say that if this dn is 0, that means if the dn is 0, what will be the shape? Shape will be almost like this. If the difference is 0, almost lie in the smooth curve, the theoretical curve. Okay. If the difference is 0, almost lie in the theoretical curve. And if there exists difference, that means the data is departed from the theoretical value. This is almost that step functions are lying almost in that step function. Okay, sorry, smooth curve. You can see several figures like this. Okay, ഇതിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ട്. So this is the first inference. That means whether the data follows this particular distribution or not. അതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. So the test statistic is dn is equal to supremum of x mod fn of x minus f of x. Okay. And let us denote this. If we split this mod value into plus and minus, we can write this as dn plus and dn minus. So if we take the positive value of this mode, then that will be called as dn plus, that equal to supreme of fn star of x minus f of x. നമുക്കറിയാം ഒരു കർവ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കും, മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉണ്ടാവും, ഉണ്ടല്ലേ? ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ താഴേക്കും ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കർവ് എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ മുകളിലേക്കുണ്ട് താഴേക്കുണ്ട്. അത് പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡി എൻ പ്ലസ്, നെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ സുപ്രീമാണ് ഡി എൻ മൈനസ്. പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ സുപ്രീമും ഡി എൻ പ്ലസും, നെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ സുപ്രീമും ഡി എൻ മൈനസുമാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. So using this test we can test if x follows some particular distribution. Okay, x follows f naught. അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. xi follows f naught. പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എംപിരിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ. So this is a test set dn and dn plus 1, dn minus 1, that is the split up of that dn plus 1. So that statistic is called Kolmogorov smirnov test. This is the test used widely in identification of the distribution. ഇപ്പോഴുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിലും പഴയ ലിറ്ററേച്ചറിലും പുതിയ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതാണ്, Kolmogorov smirnov ടെസ്റ്റ്. Okay. And let us go to one example. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിയറത്തിലേക്ക് പോകാം. We have some example here in this topic. Yeah, this is an example. This is a data taken from example 10.3.3. Apply Kolmogorov smirnov test to determine the goodness of which. Rearranging the data in increasing order of magnitude, and we have the following list. So what is the data? Yeah, data is given here in 10.3.3. This is the data.
same book you can see in the chapter 10 section 3 third example. So this is data. So that data is ordered according to its magnitude. Okay, first data is lowest data minus 1.787, that is available here. You know, look at here, it is available here. Okay, the data is available here and it is ordered according to its magnitude. So that means we should order according to its magnitude as we done in this example. So we have ordered that data according to the magnitude. അവര് കൊറോണയുടെ ഡാറ്റ തരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് സാറിന്റെ ലെറ്റർ ഒന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലെറ്റർ കാർഡിൽ എഴുതിയിട്ടേക്കോ ഞാൻ matter അയച്ചു. So this is the data ordered according to its magnitude. Okay, so like that we can order this data according to its magnitude and take the what is that, this is the theoretical value. So what is the theoretical value they have assuming is they are assuming in the problem, you can see, yeah, normal distribution, the normal distribution with mean zero and variance, അതാണ് അവർ assume ചെയ്തത്. So for the points minus 1.787 the normal value is 0.0367. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടേബിൾ നോക്കണം എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ. കറസ്പോണ്ടിങ് എംപറിക്കൽ എന്താണ് 1/10 I/10 I/20. So here I equal to 1, so 1/20. Then corresponding normal value 0.1093. ഇത് ടേബിൾ നോക്കിയാലേ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂ. രണ്ടാമത്തെ എംപറിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പക്ഷേ 2/10. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് നോർമൽ ടേബിൾ നിന്ന് കിട്ടിയത്. മൂന്നാമത്തെ എംപറിക്കൽ ഇത്. അങ്ങനെ പോകും, അങ്ങനെ 20 വരെ പോകും. ആ 20 ഡാറ്റ ഓർഡർ അവസാനം കിട്ടുന്നത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, so that is the empirical distribution function. Now we take the difference between this I/20 and this value. Okay, f naught x value. So difference between these two value, so that will be 0.0112 and take the difference between these two values, that is this one. Okay, and more you can find out all that values. Okay, and then so when we come to this statistic, we know that from theorem 1, that means we have dn plus and dn minus formulas. Okay, dn plus 1 and dn minus 1 formula ഏതാണ് അതൊക്കെ? ഇൻ ഇക്വേഷൻ തിയറം 1 നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഇതാ. ഇതിൽ dn plus 1 ഉണ്ട്, dn minus 1 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, തിയറം 1 നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യും. സോ ഇത് dn plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫോർമുല, മനസ്സിലല്ലേ? സോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിഫറൻസ് I/n മൈനസ് എഫ് എക്സ് ഐയുടെ മാക്സിമം ഡിഫറൻസ്, അതാണ് dn plus 1. വാട്ട് ഈസ് dn minus 1? എഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് I/n ൻ്റെ മാക്സിമം ഡിഫറൻസ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് I/n മൈനസ് എഫിൻ്റെയും എഫ് മൈനസ് I/1/n രണ്ട് കോളം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് കോളംസ്. ആ രണ്ട് കോളത്തിന് മാക്സിമം ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമം ഡിഫറൻസ് ഏതിലാണ്? സുപ്രീം വാല്യൂ യു ക്യാൻ സീ ഇത് 0.07 വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? 0.07 ഇതാണ് മാക്സിമം ഡിഫറൻസ്. അതുപോലെ ഇതിലേതാണ് മാക്സിമം വരുന്നത്? അതിൽ വരുന്നത് 1 ഉള്ളതുണ്ട്, പിന്നെ 1998 ഇതാണ് മാക്സിമം വരുന്നത്. 15 അല്ല, 1998. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിഫറൻസ് ആണ് dn plus 1 dn പ്ലസും, ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിഫറൻസ് ആണ് dn മൈനസ്. ഓക്കെ, so that is the test statistic values. Okay, dn plus 1 and dn minus. So then dn is the maximum of these two differences, dn plus 1 and dn minus 1. So that is 0.1998. Okay, ഇനി ഇതിന് തന്നെ ടേബിൾ ഉണ്ട്. ആ ടേബിളിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് ഇത്. കോൾമോഗ്രോവ് സ്മിർനോവ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ട്. ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ് 0.294. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ, ഇത് ടേബിൾ വാല്യൂ. So compare the calculated value and table value, which is greater. Calculated value is less than table value, so we should accept
the null hypothesis. Calculated value is less than table value, so we should accept the null hypothesis. Okay, so this is a problem. So we have solved a problem, and we have accepted that this data set follows this. We have assumed that this data set follows normal n 0,1. So we have tested and we accepted that it is following normal. This data, this column data, column data is following normal with mean 0 and variance 1. So for that we have computed theoretical values using normal table, this one, the second column, then empirical distribution, then we have find out we have found this column I by 20 minus f0 xi, and then we have found that f0 xi minus I minus 1 by 20. So by using the theorem above, dn plus 1 and dn minus 1 are computed, and then dn is computed, and since this dn value is less than the table value, we accept the null hypothesis. That is the procedure. So I think you got the idea of this problem. Ready, dear? Lima. sir. പിടികിട്ടിയോ? Ah. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്? റോസ്മി ഓപ്പൺ ആണല്ലോ, സംസാരിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട്. റോസ്മി, എന്താണ് പ്രോബ്ലം? എന്തായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം? എന്താ? മനു ജേക്കബ്, മനു, എല്ലാവരും എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം? സാർ അത് കുറച്ച് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു സാർ. അതിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല, ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പനി ഉണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് പോലെ. അത് നോർമൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം കാണിക്കാം, ഇത് വെച്ച് പറഞ്ഞേ. ഈ പ്രോബ്ലം എംപീരിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു I by n എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സാർ. പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കോളം എങ്ങനെയാ? അത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതായത് 0.1787 പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വാല്യൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത കോളം, അത് സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഡി പ്ലസും ഡി എൻ മൈനസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മാക്സിമം ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് സാർ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇനി വേറെ ആരൊക്കെയുള്ളത്? കെസിയ പറ. കെസിയ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കെസിയ, മരിയ, കെസിയ കേൾക്കണ്ട. കെസിയ, എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം? ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ളതാണോ? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കേട്ടിരുന്ന മുഴുവൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സാർ. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, കട്ടായി പോയായിരുന്നു. അത് സത്യമാണോ? നീതു ബാബു, എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം?